ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਰੋਬਰਟ ਜੇ ਹੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਫॉर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਿਲੋਂਗ-ਜ਼ਿਓਂਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਪਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਸੋ ਅੱਜ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੋਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਿ ਖੁਦ ਤੇ ਡੈਡੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਸਟਲੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਡਾਵਰ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਐਬਸੈਂਟੀ ਬੈਲਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਪਾਰਕ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੂਰੀ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਕ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਐ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਗੜ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ Robert J. Hand, known as Bob, to our talk show, who is an executive director of Resource for Independence Central Valley. Thank you. It's very nice for me to be here. You are very welcome, Bob. Tell us, Bob, what are the significance of this park? This park is meaningful in many ways. Of course, one is it's just an area park. There isn't a park in that part of town, and every part of the city, the citizens should have access to that kind of green space and park opportunities. But the bigger significance is that it's a park that's designed so that everybody can participate in it. No matter what your abilities or lack of abilities in some areas are, so that by being universally designed, if you're in a wheelchair or use a walker, or you're a mother pushing a baby carriage, you're still going to be able to get to all aspects of the park. Gurdeep. ਹਾਂਜੀ, ਬੌਬ ਹੁਣੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਕ ਹੈ ਆਹ ਪੋਕ ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ ਗੈਡੀਸਬਰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਕ ਸਕੂਲ ਆ, ਟੀਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਲਈ ਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਬਲੋਂਗ-xiong ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅਪ ਟੂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ
ਮੈਪ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਟਸ really nice. So Bob, we just want to congratulate you on that work, man. Congratulations, Bob, for this hard work. Thank you. Thank you. It's really not me. It's a lot of people in the community who have done it. We do understand. Bob, can you come close to the microphone when you will be talking? Okay. Thank you. Bob, there were so many hurdles. And as I was talking to you, Blong, he kept working. And before Blong came on board as a council member, this park's layers were started that we need to build a park in this area. And we didn't have any park. And currently, we do not have any park in District 1, west of 99, and this will be the first park. In almost 10 years, how much hard work community, your department, your office, and other officials has done? Well, it's just been a tremendous effort by so many people's part. All of the city, the Parks Department, the City Council, as well as a lot of community members. There was a committee formed, as you know, 9 years ago or so, to try to put this thing together. There was developing all of the funds, including the $5 million grant. Wow, that was going to be my next question. Hold on to that. Okay. But the other part was, coming up with a kind of design that's going to work and a way to put it together. And then, of course, being hit with the recession. So all of the planning suddenly gets put on hold because how do you build a park and run it in the middle of this downturn in the economy? And of course, that's where RICV, my agency, came into play so much. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੌਬ ਹੁਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2008 2009 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸੋ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਸਟੇਟ ਕੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ Bob, when we started working on this park, I actually started around 4 and 5 years ago, but didn't join your meetings. That was the downfall of my part. But as I was talking to you, the first letter ever published on electronic media was written by my wife and me requesting the city to approve this park. I do remember that Governor Schwarzenegger's wife was trying to put around $5 million, but they went into divorce and things happened. We didn't get money. I will congratulate to the city of Fresno's administration, Mayor Blong-Xiong, other officials, your office, that we got a grant of $5 million to develop this park from California Park and Recreation Office. And their official, Mr. Ken, was there. Shed some light why we didn't get that grant from governor's office and how hard it was to come up to have it approved. It was a hard work and your department was working day and night. Go ahead. Yeah, there's a lot of competition for this kind of money. And so people think kind of you just put an idea together and put it out there, and then suddenly there's $5 million handed to you. But it's a lot more complicated than that. Anytime you're dealing with government entities, they have a million regulations that you have to look at. And I think what worked well for us, the reason we were able to get this, and as they said, this is the largest of the grants they gave out, was because of the community teamwork. Because this is a park that doesn't involve just one part of the community or one group or just even that District 1. But because this park is specifically designed to be accessible to everyone, and the program design for it of what's going to go on is going to be so that
everybody can come in and have exciting and fun things to do. So when you put all of that together, that's what made the huge difference, and I think got us over the hump to end up getting this grant, and what's going to help us get more money, we hope, as it goes along. ਹਾਂਜੀ ਬੌਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਸਾਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। $5 ਮਿਲੀਅਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਵੈਰੇਂਗਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਲੌਂਗ-ਜੌਂਗ, ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ਲੀ ਸਵੇਰੇਂਜਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਾਰਕ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਕੱਢਵਾਂ ਪਾਰਕ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਅ ਕਾਈਂਡ ਪਾਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ, ਈਵਨ ਵਿਦ ਕਿਡਸ ਔਰ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਾਰਕ ਜੀ ਪੋਕ ਅਤੇ ਗੈਟਿਸਬਰਗ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਰੇਸ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰਾਮਾ ਜੀ। Bob, thank you, Gurdeep. Bob, as I was talking to you this morning, this is our second encounter. We met second time. First when we had a groundbreaking, and second this morning. There were so many community leaders involved behind the curtain, behind the doors, who were working to have this park approved by the city, to have the funds available from the non-profit organizations. We got some money from PG&E and some other agencies. Tell us something about that. And my next question will be, when we went door to door, asked the residents, I will ask that question later, but tell us about how much money local non-profit organizations are giving us. I know I didn't send you questionnaire in advance. If you remember, whatever you recall, please. You know, that's the interesting thing about this, I think. People think, well, you need money to build a park, which is what we all work so hard to do. But you also have to have money to run a park. Once it's up, if you don't have that... That is very important, and people, they do not realize. Park is built, but how we will run it? Right, and that's crucial. Otherwise, it'll be good for a year or something, and then it'll have fallen apart, and it'll be an eyesore instead of an asset. So that's the role that RICV is playing. RIC stands for Resource for Independence Central Valley. Right, yeah. And so we're putting together the funds and the volunteer work to make this work. So we've had numerous donations. As you said, PG&E gave $20,000. The woman who runs the Whitney Foundation, Ellen Bush, has given us $5,000. ARC Fresno, and they serve people with developmental disabilities, they're sponsoring the playground. And Wow. Yeah, and what that means is a commitment of $5,000 a year for at least 5 years, and so it'll be the ARC Fresno playground. HealthNet and Calviva are sponsoring the Splash Park, again at $5,000 a year. And then the League of Dreams, it's actually an organization out of Baltimore, Maryland, but they're going to be providing
softball tournaments for people with disabilities. So that's funding again that will sponsor that. Beyond that, we have numbers of people who have made smaller donations, and then we're selling bricks and tiles that will be put up at the park with a lot of individuals who can buy those, for amounts ranging from $50 up to $250. But the main thing is looking for more sponsorship. So we've raised $70,000 so far for it. ਹਾਂਜੀ ਬੌਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਨੈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਪੀਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਈਡਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਝੂਲੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਰ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਰ ਜੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। Sure, I will do that. ਜੀ Gurdeep ji, I am very proud of two ladies who are from India, ਜੀ from Gujarat province, who worked hard for this park, and one of them is Anuradha Gajraj ਜੀ and her husband Arthur M. Lopez. Both were the members. Anuradha, she just left the RICV, and Shell Lopez, who is a broker, and Shell Lopez Ortiz, she is also from Gujarat. She also worked hard and she is a board of director of RICV. I am proud of these two ladies that they worked with RICV, and the telephone number, as you asked, that we need to share with the community, that if they want to sponsor this park or buy a brick, they can reach at 559-221-2330 and 1-800-244-2274. If they want to reach this office, RICV, the office address is 3008 North Fresno Street, Fresno, California 93703. ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਨੀ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। Absolutely, you are right. It will be a history in our area. ਹਾਂਜੀ, ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਆਪਣੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਡਾਵਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਡਾਵਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੇਕਸ ਲਾਈਕ ਐਨ ਆਰਮੀ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਵਿਲੇਜ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਟੇਕਸ ਐਨ ਆਰਮੀ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਪਾਰਕ। ਸੋ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। Thank you so much, Gurdeep. Congratulations, Bob, that your office and other volunteer organizations, they worked hard. And Gurdeep is a good radio host, and I appreciate that he pulled out time before his own radio talk show, as I spoke to him last night, that he can come and assist me this morning. And we actually exchanged
that we will be here. My radio talk show overs at 9 o'clock, but I will stick with him. We are having a couple of more guests at 9 o'clock. ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਜੋ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਵਿਲ ਬੀ ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਐਂਡ ਜਿਮ ਜੋਵੀਨੋ ਜੋ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਾਕੋ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ ਕਲੋਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਰਮਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਜਿਮ ਜੋਵੀਨੋ ਵਿਲ ਬੀ ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਲੈਟਸ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੀ So Bob, Jim Jovino, Superintendent of Fresno County Board of Schools, and Lisa Sondergaard Smith-Camp, who is running for District Attorney's Office. They will be joining us around 9 o'clock. So, Bob, let's concentrate on our conversation. What will be the special in this park that we do not have in other parks of Fresno? What will be special about it is that every amenity will be available to everyone. So there's a softball field, but let's say veterans who are back from serving their country, but now they're in wheelchairs, but they love to play softball. They're going to be able to go on that field and play as well as everybody else. The same with the basketball, the skateboard park. It's going to be such that everybody from the community, no matter what your level of mobility is, you're going to be going out there and enjoying the park together. And that's what we see as the great part of it. It's something to bring all community members together so that you don't have some people who have to sit on the sidelines and just watch. Exercise and social interaction is essential to have a good, high-quality life. And so we want all people to be able to do that. The other thing about the park is it just has such a wide variety. It even has a sensory garden where people can go through and touch different types of textures, see different types of shapes, an experience you wouldn't get in most places. We think the splash park will be a lot of fun, and it's going to be designed so that if you're in a wheelchair but it can't get wet, if you're able to transfer to another, we'll have wheelchairs that can get wet and you can still go out and participate in that. So it's just, to me, has such a huge variety of things: exercise area, dog walking park, walking areas, bocce ball, and all of it made so that every citizen in the community can go out there and enjoy it. ਹਾਂਜੀ ਬੌਬ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਈਵਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਟਰਨਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧਣੀ ਆ ਪਾਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਰਮਾ ਜੀ। Thank you so much, Goody. Bob, this young man sitting on the other side of this glass is a teacher with Central Unified School District. We have a lot of support from Central Unified School District. Mike Berg, Superintendent of Central Unified School District, did a lot, and he supported a lot to this parks, all the avenues to bring it to approval. And Mike Berg was there as well on this Sunday when we had a groundbreaking. Tell us about Central Unified School District's participation
in this park. And this guy, this young man, Gurdeep Shergill, is a teacher, is a realtor, is a radio host, a wonderful person, a wonderful asset of our community. I will urge him to get involved in this park because teachers, they have a lot of say. Leaders, they have a lot of say. But teachers, when they talk something in their classrooms, it goes to the families, it goes to the parents, it goes to the grandparents, and children, they talk everywhere. And it is a free advertisement. I shed some light about Gurdeep, but I will ask you, tell us about Central Unified School District's participation about this park or on this project. Well, you know, the park wouldn't be here without their support. They've just been big backers of it since the beginning. They provided actually some of the land. They allowed us to purchase a small part of the land that they had in order to expand the park enough to fit in everything we need. But the main thing is just like you've said, knowing how valuable it is to that community. They've gone out of their way to allow us to present there at the school board, to talk about it. They've had their own staff, including their superintendent, promoting the concept of how important this is for kids particularly, of course, but for all people in the community. And it's going to be, we hope, a great boon to the school as well. So they're the ones locally who have really carried the ball in demonstrating how significant the park will be. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਾ ਡਾਵਰ ਜੀ ਦਾ ਬੌਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਆ ਪਾਰਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆ ਮਾਈਕ ਬਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਪਲੇਇੰਗ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, ਬੱਚੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੌੜਨਗੇ, ਖੇਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਲੇਟਲੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕੁਝ ਲੈਂਡ ਵੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੁਣ ਪੋਕ ਤਾਂ ਗੈਰੀਸਬਰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲੰਘੋ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੱਬੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਘਰ ਆ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੱਬਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮੀਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਅੱਜ 9:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। Excuse me, Bob. Do we have a golf course in that park? Because it is 8-acre park and Gurdeep can go there and bounce balls there. Well, let's see. We'd have to try to find some place to put some golf holes. I don't think we have that in the plan right at this point. This young guy, I know him when he was very young, and now he became a dad. He can go there with his children and play golf and teach them, okay, hey, I can play golf in 8 acres. Can we do that? I don't think we can do that. I think golf balls flying around. You cannot do us favor? Wouldn't be appreciated. But if he likes to play golf, we have a golf tournament designed just to sponsor the park. Whenever I see his son, I give him a hard time at the radio station. I pick him up and ask him, did you take a shower? And he says, uncle, stop. And I tell him, you get shower from your dad or from your mom? He said, no, I am grown up. And I am surprised his dad respects, and his son tells me that I am grown up. I don't know
how he will lead him. Okay, son, come over here. Let's play golf, and one ball you can kick on that side, and I can kick on this side. Okay, let's get to the real question. Okay, good if you don't mind for these jokes. No, Dawar Sahab, no. Thank you. So you will play golf there. Even people they are watching that how he's playing in 8 acres. Bob, what are the sponsorship requirements and how much is the sponsorship if someone wants to sponsor something in this park? And I know there are so many amenities, and we will talk about that as well. Well, there's really lots of ways. You can support the park by giving $5 if you want to do it. But you can buy bricks for anywhere from $50, $100. Wow, it is good. Yeah. Or you can actually sponsor one of the items. The bigger items, like if you wanted to have your name or your company's name on the basketball court, that's the one that's $5,000 a year for at least 5 years. But the other ones are like, we'll have smaller things that you could sponsor for $500. Or you could support us in other ways. Like we have a golf tournament that is just designed to support the park. And it will be specially for Goody? That's right, exactly for him. It's on October 24th, and it's at the Eagle Springs Golf Course. And what makes it unique is we team with the Major League Baseball Alumni Association. So you will be playing golf with Major League Baseball players from years past. So you'll get to play some golf and talk to them about Major League Baseball and their experiences. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਫ ਆਪਣੇ ਗੋਲਫ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ? Yes, being a tax preparer, it is a tax deductible, but it depends in what category that person comes. If he comes in 10% category, if he contributes $1,000, he will get only 10% deduction on his tax return. It is known as 100% tax deductible, that you can put whatever you give on your tax return as donation or contribution. If he comes in 15% category, then it will be 15% benefit to him. If it comes 30%, 50% based upon his tax return. So yes, it is tax deductible. So ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛਕਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਰਕ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ $5 ਦੀ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਹੁਣ ਹਰਜ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੈਸਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਰੋਬਰਟ ਜੇ ਹੈਂਡ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੌਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, 559 221 2330 559 221 2330। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਂਕਾ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। So Goody, Bob said that we have a golf tournament coming in where Major League Baseball team will be also joining there for the promotion of this park and fundraiser. People from our community, they can go join and play the golf there. In addition to that, they can speak to this Major League Baseball team. It will be a
awesome event. It will be a wonderful event, and people they can meet and greet these teams, legends. Goodie. ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ October 24, ਅਕਤੂਬਰ 24 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਜਰ ਬੇਸਬਾਲ ਲੀਗ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੋਲਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਅ ਫਨ ਇਵੈਂਟ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, Bob stated that it will be at Ego Spring Golf Course, right, Bob? Right, that's correct. And Goodip asked, what's the address that people they can go there or join? Can you mention that? Well, I don't have that Okay. information. I apologize, but if they That's fine. call us, we'll get it. And we're just getting the golf tournament information together, so I'm also going to be sending that to you, so you'll have the full information. ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੌਬ। ਬੌਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਗੁਰਦੀਪ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ $5 ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ $5 ਵੀ ਦਈਏ, $5 ਵੀ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ। Goodip, we were talking on so many things about this park. I was looking at the pictures. I wanna tell our listeners that all of my talk shows are on YouTube and on my Facebook. Ji. In the form of a movie. Whatever we talk, we record it. After that, we add pictures of our guests, events, as I requested Bob's staff that send me all the pictures of Sunday's groundbreaking, and as you are here, our listeners, Bob's staff, city staff, anyone can review that on YouTube. And I will ask Bob again, please forward those all the pictures to me, and we will put those pictures in this recording, and it will be kind of slideshow and a movie type of stuff on YouTube. Absolutely, we're going to do that. We have about 100 pictures, I believe, and we just got them up yesterday, so you'll be getting them on Monday. That will be a fun. ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਬੌਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ youtube.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਫॉर ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜਾਂ Rama Dawar RAMADAWAR, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਲ ਅਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਆਪਣੀਆਂ YouTube ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਲਾਈਵ ਜੋ ਕਿ YouTube ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਸਟ ਗੋ ਟੂ ਦ YouTube ਚੈਨਲ Rama Dawar ਜੀ। Bob, how many hurdles you have seen in promoting this park? Now, as this is approved, City Planning Commission, City Council has approved it. Blong-Xiong, a short guy, we call him short guy but a strong guy. He's listening our program right now, and he's driving. He's a good guy too. Yes, he's good. We love him. We love him. There is no doubt. And he's a great support to our Indian community and to District 1's community. As Mayor said that he was on his face, he was angry when this park was not approved in the past. He was a person, Kyle Loreto, my family, Kyle's girlfriend, your department, went door to door. People, they didn't approve, while this was a wonderful park going to be. Did we not educate our community? Or what was going on? Why people they didn't approve? If it was approved, it was only $50 a month
sorry, $50 a year per residence. Why community doesn't participate in these types of good things? Can we educate them more? Or in the future, if we are building another park or something, as I am going to be in near future, as I am running for the office, and I am very positive, what we can do to educate our community that they can participate in these types of good causes? You know, that's obviously a difficulty, and I remember that day with you out there and all of us out there going door to door, and it was an interesting experience because virtually everyone we talked to said, this is wonderful, we really want this park here. But the concept was they're already paying their taxes. Everybody else in the city has a park without having to pay extra, so why should they have to pay extra? And you know, you can understand where people come from on that if nobody else in the city is paying this fee, then why would they? On the other hand, as you mentioned, it was such a little amount to be able to get this park that you had $50 a year, it doesn't even count 50 cents a day. Yeah. Yes, it was minor amount, but it's the concept, you know, that the city would be asking them to pay for a park that they were told was going to be there anyway. And that's why we couldn't get it passed. ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਆ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਨਾਰਥ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸਰਕਡਮਾ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਐਸ਼ਲਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਬਰਗ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ ਵਿਲੀਅਮਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟੈਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਫਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ $2-3 ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ $5 ਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ Gurdeep is saying that we can drink soda and coffee and $5 or $6 sitting in one sitting. ਜੀ And people they can contribute $5 or $6. Go ahead, Gurdeep. ਜੀ ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਯੈਸ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਂਡ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ $50 $100 ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ Gurdeep, I do agree with you. And when we talk that our community means that community of Fresno. Ji. We are talking about that. Actually, this was not a big area. Ji. Gurdeep stated that our Indian community contributed for Central Unified Schools bond. And I am stating that when we are talking about community for this park, we are talking about Fresno District 1's community. And Gurdeep, this was not a big area. It was only 2 miles radius. Ji. That's it. And those 2-mile radius people, they needed to vote. Not everyone in District 1. Because city cannot impose that ordinance or something like that. It was only 2 miles radius. And those 2 miles radius people living in that area, they needed to vote. And it was a special vote. Ji. Go ahead and tell that. ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮੀਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ 2 ਮੀਲ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ $50 ਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਪਰ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਆਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ 2 ਮੀਲ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕੱਲ ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਡੈਂਗ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਾਡ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਮ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲੋਕੋ ਕੌਣ ਭਰੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਦਰਸ ਡੇ ਆ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਮ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਈ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਦ ਮਦਰਸ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕੁਇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੋਂ 10 ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਮ ਜੋਵੀਨੋ ਜੋ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਕ ਤਾਂ ਗੈਟਿਸਬਰਗ ਤੇ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗੈਸਟ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਰੋਬਰਟ ਜੇ ਹੈਂਡ, also known as Bob. ਜੀ ਰਾਮਾ ਜੀ। Bob, we are running out of time, and thank you so much for joining us, Bob, and keep up doing good work. May God bless you. We hope that you will build this park with your all the efforts, and this park will be a great asset to our community of District 1. And now it is your time, whatever you want to say to our community, our listeners from Bakersfield to Modesto, from Badgerhawk to all the way down to West. And all over the world. All over the world on internet. Yep. All right. Well, let me just say it's been an honor to be here and to work with you. I know you and all of those who have worked with you have put together so much effort.